Iko Nini episode 105 na tukikuremind like subscribe hit the notification button tell a friend to tell a friend saizi tuko headed to 26,000 subscribers alafu hii episode tulilialia sana tukisema kuna vile nini hazijakuwa sponsored. Hii episode kuna segments mbili zimekuwa sponsored so segment ya kwanza iko sponsored na Okeno Moranga na juu ya Okeno Moranga hizi story tunazichambua kama karanga na story tunaanza nayo ni story ya the gubernatorial hiyo debate iko ina happen jana kwa Catholic University of East Africa ama on Monday that is alafu of course vile ilianza na like ma underdogs ama ni wale julikani wale wa boxing huitwa undercards alafu kwa music ni opening acts ma opening acts so ilianza nao lakini kitu fani ni kuna mwadha moja alistand out. Mother alikuwa na anaulizwa maswali like ataleta solutions wapi nini, alikuwa kiasi anakaa confused but kitu alinibamba nayo ni alikuwa anasema ati ana plan kuambia wasevile Nairobi kuna opportunities and this is the place unafaa kukuja, so toka from all over kuja juu Nairobi kuna opportunities and I think that's a bad idea. I think of course it's good kuambia wase Nairobi ni poa blah 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 but that's for the tourists. For watu wanaishi hapa waambie tu reality Nairobi ni kugumu bwana. So kulikuwa na huo mother hata sikushika jina yake cause hiyo first half ilikuwa zile za wacha ziende the second half ikaanza ilikuwa inafaa kuwa Igathe versus Sakaja. Sakaja alikuwa close to I think around 15 minutes late akakuja haku apologize so alianza on a very arrogant note but after that wow yo debate ilikuwa kali sana na from hii debate ile kitu mtu anaweza niuliza hata before like ni get into the specifics, one of the things I noticed during debate ni if I was to sleep and I woke up and the governor was Sakaja I'd have no problem with it. If I slept, woke up, the governor was Igathe, I'd have no problem with it. To me, these two people know Nairobi. Lakini, what the debate showed was one of them is a politician, the other one is not a politician. Because politician, lazima ukwe good with words. Nika karapa fulani. Alafu najua, out of these two people, one used to rap back in the days. So Sakaja. Yeah. And you could see like unajua kuzrap inafanyaga unaweza ji-express. Sakaja anaweza ji-express. Ule mse mwingine yuko na ideas lakini akipushiwa kwa kona unacheki ana struggle kutoka pale. Kuna saa zingine ile ana correctiwa on something that he said that's perfectly right. Lakini hajui yuko right. Nacheki hapo ndo shida inaingilia. Ile kama jana walikuwa na argue juu ya like the amount of water that's used in Nairobi every single day. So yeye akatumia cubic meters, Sakaja akatumia liters. Na kazi ko wrong. Acha hata ni confirm nisienda hapo nimesema kitu kipumbavu. But according to mimi they both said the correct thing but wote wawili walikuwa nafikiria mimi ndio nimesema the right thing, mwingine amesema the wrong thing. Yes, yeah. So 1 cubic meter iko na 1,000 liters. Si ndio? So umsa anaitwa Igathe akasema Nairobi inatumiaga 500,000 cubic meters. Yes. Per day. Umsa mwingine akakama kama 500 million. Unacheki. So it's the same thing but in different units. Yes. Alafu unajua vile time nani ana correct kwa sasa Sakaja ni ana correct nani ati hata ujui Nairobi natumiaga hii correctiwa vile nilikwambia una notice ameingiza njeve nika hajui like what he said was right, it was just like he used a different measuring unit. So kulikuwa na hiyo element ile ilionyesha so lakini sasa acha tukamtu a few of the things walisema ile find interesting kabisa. Sakaja alikuwa na bonga juu ya the fact that akiran Nairobi anataka I separate into 5 boroughs like New York style. Which I found to be super interesting. So like each borough sasa itakuwa iki worry about education, water, nini. So ni kama kuna hizo units 5.
alafu say every time walikuwa na come up na idea lazima kurushiana tuli to jibe so place alinibamba nayo hiyo Sakaja anasema ati hii kitu itakuwa run by my deputy so yeye atakuwa responsible of these 5 barrels, atakuwa make sure every nini niko poa and my deputy has assured me that he's not going to quit. So jani kwa nini Igathe alikuwa deputy wa Sonko na aliquit. So hiyo ndio ilikuwa kiboko umse anashinda akichapa nayo Igathe ilikuwa zile za wewe ni quitter. Igathe on the other side alikuwa anachapa umse na kiboko ya haukumaliza shule. So place ile ni bamba ni kuna time walikosana kiasi ilikuwa jua nini. Kuna time nani alikuwa anasema umse anasema ati Igathe anasema umse ni muongo. Yeah. Yani he's such a liar that is your name really Sakaja. Akamtolea hizo. So vile alimtolea hizo one of those two like moderators akamuuliza yenyewe jina lako ni Sakaja. Hapo vile aliambiwa hivyo akajam. So kiasi akaongea mbaya. Alafu nachiki Igathe kako hapo kwa background kako like ati unajua ni kawaida kwa mtu hajamaliza shule kukosa nidhamu. Unacheki hizo je ilikuwa nasty walikuwa na rushiana zingine but I have questions. Yeah. So vile Sakaja anasema divide Nairobi into 5 boroughs. Yeah. Constitution inamwalao kufanya hivyo ama ni kitu anasema tu? I think inamwalao because I think hizo 5 boroughs zitakuwa more of managing, si ati zita yes. Okay. Yeah, itakuwa like more of a management like tuna handle this part of Nairobi under this borough, this other part under this other part under this. Because unaweza sema hivyo and then kukamse tu anti-development akama msho no section what does not allow you to do this, you do not have the power, that kind of shit. So we should have the politicians usema vitu you have to be sure like can you actually do it? But the way he put it ali put in a very good way like actually loved your vision yake. Nakwambia kusiwezi kudanganya like before all this ni watu akamsay si ati jua jamada chuo but tunachekio credibility yake kwa zile za anyway so if you're going to do that I'm really happy. Just since alikuwa ni karapa then anajua the 5 boroughs so try to make sure you get them kukuena ka Bronx flani na mimi ningependa kuishi Manhattan Brooklyn Manhattan the Upper East Side utaki Brooklyn utaki Bronx utaki Lower East Queens huko sijui nitoje hata utaki Shaolin huko unasikia kuna kwa racism nyingine ya ajabu yani sijui vile kina huo alisurvive huko so started Oganoma itakuwa so just create ile unajua so mimi ningeweza kupenda kuja hapa hii side so hiyo ilikuwa nini alafu kwanza talking of that upper thing kitu ni ni sasa both of them walikuwa nabonga juu ya revenue collection ndio like and the ways to like make sure hakuna leakage because there's a lot of leakage like I think ilikuwa ilikuwa Igathe alisema something close to Nairobi waga ina get close to 200 million shillings every day ile do ina collect lakini do wend up kwa gava ni like 40 million 160 upotea somehow so that like imagine that amount of leakage so alikuwa nabonga juu ya ways to counter that leakage but in the process pia wakabonga juu ya ways to like run the city and one of the things ni like revenue collection lazima ikuwe more efficient. I think Igathe ndiye alisema so alikuwa nabonga juu ya vile kuna possibility ya sijui Nairobi collect up to 80 billion na 80 billion itatoka mostly from land rates na vitu kama parking etc. Kwa history ya land rates hizi sando vitu ile mtu akiniuliza who won the debate Sakaja alishinda the debate because umse anajua where to jump in as I said he's a politician so Sakaja shaka akasema sikia ni umse anabonga vile gava inatengezana land rates lakini kitu hawaambii ni land rates za Runda na land rates za Islam iko imeshikana na Runda ni the same so wadosi na wasepua wanalipa the same unacheki which is something wrong if that's actually true that's wrong so chikisa kuna hizi pointers zile umse alikuwa anajua zile ni kama Igathe jusi politician hakuwa anajua so apart from that ni tena walibonga kabonga juu ya NMS like the National Metropolitan so akaulizwa like what are your views so of course Igathe juu
anakam through blessings za uhuru ashatoa zile za so wamedujo poa, wametengeza zile manini pedestrians za tembea katikati ya tao sijui nini wanaweza do nini lakini akamsezi nikwambia nika politician akamtandika na zile uliza sijui residents wa Kariobangi wale sijui walikuwa walirushwa out of their homes wakachapwa sijui kama nini wauliza what they think about the NMS. See, politician as in hii game say kilikuwa fully prepared. Yeah, na hapo ndio kitu tunaweza sema like kana nini nataka kusurvive. The only thing ni at the end of the day watu watasema siku nje kuna watu wako like at after that debate blah 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 has won. No one has won. Ile kitu tulisema kwa ile live I can't put my money on either of them because either can win. Because don't forget, anyone who's voting for UDA is going to vote for Sakaja. Anyone voting for Azimio is going to vote for Igathi. No amount of debate will change anything. Wasi wanajitetea tika next week kutakuwa na debate ya Gachagua na Martha Karua. Unafikiri ita change mind ya anyone? So these things me I'm just using for them as ni content ya podcast. Yeah, it's an entertainment. Yes. Content ya podcast, but I don't think there's anyone whose mind kuna kuangana ujinga watu danganywa at least 26% are undecided. This is Nairobi. Ukipata mse undecided ni mse yuko ashamed of saying his choice. Usidanganyike ati unajonga. Yeah. Zilza ati wale wa neutral. The candidate the third candidate wito nani? Huyo the independent. Kuna na farasi alafu punda. I guess huyo punda. Ukipata gao kama mse yote kama kutolea zile za ati who are you voting for Wajakoya? You are ashamed. Just tell us whether voting for Ruto or Raila, lakini unaogopa. Aujika crowd unabonga nayo ni ya Ruto ama ni ya Raila. Lakini hiyo ndio kitu tulisema Wajakoya is the new Peter Kenneth. Hata kuja kushangaa hapa mbele yani unajua. So but walibonga jua vitu interesting sana. What else ili come up? Pia nikombe hizo majibes walikuwa na jabiana nazo. So kuna hiyo story ya Kusagaja alikuwa nazo kibao. So unajua kwa wase wajui Igathi alikuwa deputy wa Sonko, si ndio? Na after some time akaquit like around 6 months akaquit. So vile aliquit si kuna vitu kadhaa ziliendelea kuhappen, lakini yeye mwenyewe alikuwa anasema before I quit ali make sure staff wanapata salaries nini usikaa saa hizi kumekuwa na hiyo story ya backlog like county government haijakuwa ikilipa wase, so kuna hizi vitu zote zilali make sure ziko nini, lakini sasa Sakaja anasema yeye alibaki kwa field alafu akadu 1 2 3. So Sakaja akamtolea zile za obvio za ati while you are away in your Bentley sikia hizo tu sinakwambia like ikikam to classism and looking like who understands what's on the ground Sakaja ali win like 100%. So hiyo haikuenda poa vile nini, but mtu akiniuliza like does that mean anything, I don't think so. I think watu wa hii side washa decide ni umse mmoja, watu wa hii side ingine washa decide ni nini, na hizi debate they are just very good entertainment and I'm looking forward to Martha Karua versus Gachagua. Itakuwa super interesting. No, it's going to change no one's mind. Hakuna kitu mtu anaweza ni convince Kenya anything can be changed. But pia one point ile I guess from it does not matter which political side uko on, lazima uagree on na Sakaja ni kuna vile NMS inatry kusainisha contracts kadhaa na iko na less than 30 days in office. Do you think that's right? It's nacheki. So alisema Z na pia mina feel Z. Yeah. Don't do anything. You have less than 30 days. Yeah. It's the same thing I keep telling people about politicians making laws that are going to govern kids. Yeah. I don't think it should be that way. Yeah. If you're not going to be here in the next 10 years, you should not be making come up na laws zile zina govern wase for the next 50 years. Fuck out of here. Yeah. Kuna hiyo bullshit. So that was the debate, na vile nimesema looking forward to the 2 upcoming. So anasema next week Tuesday kuna hiyo ya vice president, alafu hiyo wiki nyingine kutakuwa na ile ya presidential, alafu hiyo pia uta notice bila sawa tatokea hapa online. Wajakoya shut the fuck up. We know what you mean. Mimi mwenyewe nataka Wajakoya kwa of course akuje kwa hii podcast, lakini tukue realistic tunajua. Me I think anatry ku make CV yake for maybe the next election on some governor type shit. See presidential.
history ya presidential waga iko determined inakuaga na mababa zao inakuaga na nini zao lakini still pia kitu moja ile mtu akiniuliza kuna 3 candidates and those 3 candidates are super different usiwahi kuja uniambie Wajakoya and the same as Raila and Ruto na usiniambie Ruto na Wajakoya ni the same ama Ruto na Raila ni the same usiniambie Raila na Wajakoya these people are super different the fact that you think they are the same that's your freaking opinion they are super different unajua like tuache upumbavu unajua alafu hiyo ni kitu nikatiaga na wase like ile design hautaki kuteka stand so unakama nasema all people are the same politicians are not the same. Not the same kuna politicians wale washa try kuchange vitu zao like try kuangalia hata wacha tuangalie to go back kitambo mse kama kuna mse anaitwa nani huu mse wa Jubilee akamjaka alikuwa Gararieda anaitwa nani Tuju alido wonders like place yake Rarieda but of course vile alitoka ODM he had to suffer hakuna kitu yote ile nini akamse Peter Kenneth Kaskorong pia aliduigi vitu kadhaa place kwa I think alikuwa Gatanga lakini akago against the grain akasafa so politicians are different unapata kagu politician amedu 1 2 3 mwingine amedu 1 2 3 they might not do it the exact same way but politicians are different na tusikam na hiyo ujinga la kila mtu are the same like tuangalie ta corruption level tukiangalia ile corruption ili happen under mseka Waititu I think before Waititu kulikuwa na Kabogo hapo nini inaitwa Kiambu Kabogo hakuiba vile Waititu aliiba unacheki like tukue realistic kuna wale uiba wakipuliza kaa panya tunacheki hiyo ndio kuna wale anachukua tu kila kitu wanachukua nini so tukubali ama politicians ideology zao ni super different na moja wao akiingia life itakuwa different from mwingine akiingia make your choice it's your personal choice tukue like white people ilikuwa Dave Chappelle kwa sema white people would never tell you who they are going to vote for so natonga joke yake ile tena kwanga ti Dave I don't know you like that so yesterday I was fucking my wife in the ass like hey like politically you yes that's personal that's super personal and pia tunakupatia hiyo right that's personal but pia tukikupatia right pia tunakuambia usikam na two feelings majuzi kuna mse amekam kwa comments juko limcheki kuna statement nilimake last week niko na bonga juu ya celebrities running for office so nikasema that mujulikana sikuagi nimerate Jaguar na muambiaga watu kome kwa kiwachiko nini from day one najuanga kwa nini Jaguar ran against Boniface Mwangi and according to me there is no planet where Jaguar is better than Boniface Mwangi politically so it's something that's out there but Jaguar majuzi amechezwa na UDA wakapatia mse tofauti so mi ile nikibonga kwa one of those podcasts nilisema hufala anaitwa Jaguar aliharibu nacheki alafu nikasema nini tena nikasema juu ya akamtoi kanaitwa Bahati that Bahati ya stand a chance so nacheki so in the process kwa mse fulani ili end up imeregister kwake ati nimeteka political stand you've taken a stand alafu zile threats za this is bad you're going to lose people msota alichukua nimeteka stand can fuck off because I didn't take a stand I just said these celebrities what are they bringing to the table and to me Jaguar didn't do enough why niko naona wase starehe wakiprotest na hii ni kitu mtu anyone can google enda google starehe protest alafu andike Boniface Mwangi alikuwa hapo wase walikuwa naita Boni kuwafaitia na sasa hiyo Jaguar ndio iko in parliament because Boni actually believes in this bullshit and I think reason why believigi Boni and believe in this shit is the fact that msemina anaitwa Muhammad Ali wase waliona Muhammad Ali amejoin UDA na vile alikuwa anti-Ruto so I feel like kani hivo Boni stands for nothing but mimi I actually feel like this dude stands for something that's my personal opinion and as we are talking right now I'm not Boni's favorite person squeezy Boni kitambo tulikuwaga nikimpigia nikola mwafni aje tunabonga but after I made a few jokes hapa Iko Nini he's very cold to me but I still stand and I'm still saying this dude believes in his own bullshit he believes in that vision ya Kenya
nacheki so nikicriticize msee aiku side yako ka saizi niko sure vile nimesema ati Sakaja alishinda kuna kamsee kako umetake stand nimetake stand which means ka ulichukua hiyo stand hiyo side nyingine around hii when ni watermelon so nacheki so anyway kuenda jo yeah me squeezing meacha kusoma comments because you people know everything I'm here to crack jokes those who like it those who don't lakini usiget all mixed up in your feelings this bullshit after this time I think like after August 10th tutakuwa tusha move on we know the next dude ni nani alafu beyaonga bado itakuwa 227 bob in fact even more than that usidanganyike sijui nani atakupunguzia bei ya unga hiyo itapunguka as long as kuna war Ukraine hakuna kitu itapunguka so it's good umechekea ati nini hizi ma tablets za Kenya zinauzwa UG at throwaway price. This is a Jubilee. Ziko UG. Yeah. They were actually made. Sasa sijui kwa nini haziku end up zikidistributiwa the way they were supposed to be distributed but apparently ziko UG. Nice. Yeah. Someone is making it. Like me na support hustle yako as long as I ingi kwa mfuko yangu. Yes, ndio. Do your thing. Do what you gotta do, man. Because vitu saizi ziko serious. Yeah. Na zinaenda kwa even more like fucked up. Niko sure saizi kuna msana print as we talk saizi kuna msana print tisho na za Azimio hii side na za UDA side na make do yake huko hapo umechukua personal umechukua personal tukikama hapa tuseme kitu yote kidogo una feel kwa side yako imekuwa attacked I think cause another thing pia nilisema kwa hiyo nini nilisema that out of our celebrities wote na feel like nani ana stand a high chance naitwa Jalango so hiyo ndio liudhiwa msee siko saizi za kocha nikuulize Jalango versus whoever I think umsingine anaitwa Koech sindio as in the incumbent ama Prezo versus ule mse wa SportPesa who stands a chance ukipata hizo mbili nacheki so mse wa SportPesa ana stand a chance yani anaenda kushinda Prezo sindio lakini ingine ya Koech versus nani they both ni 50-50 he stands a chance that's all nilisema kamse pale kako stack up kwa feelings zake kwa comment but hii inaitwa Iko Nini like, go ahead and type off saizi kitu nimesema ni kitu nimesema Iko Nini go and type keyboard ikichoka nenda kwa bai ingine au type we know the people we are dealing with kuna wale wase wana enjoy hii show au ndio wase we care about the rest of you tulikuwa live out of live yote watu wote walijoin hakuna mtu yote alicomplain it's just you and uliona kuna msabaga if it's just you then there's a problem it means you're all up in your feelings and whatever so that happened wacha tutoke hapo still vile tumesema hii segment iko sponsored na Okeno Moranga na Okeno Moranga hii story tunachambua kama karanga story nyingine ni kuna apparently kuna a new Fuliza ama M-Shwari type ina come from Safaricom inaitwa Faraja so Faraja itakuwa ya lipa na M-PESA so itakuwa unataka kulipa kitu na M-PESA so tuseme umeenda kubuy phone so nzalipia phone yenyewe na M-PESA hata kama hauna do kwa M-PESA yako alafu sasa the interesting thing ni zero interest so I don't know how long it's supposed to take before you pay I think maybe the next time I top you up ina whatever inachukua but sasa kitu interesting ni ati you kidefault auctioneers wanakuwa involved nachi hizi zingine zile they literally beg you akina M-Shwari please please ya ingine utashtukia tumse tumekam kwa kijako ulichukua nini after inakuwa ni story so kuna hiyo unaichukuaje it's for those who want to use it me stories are anything to do like some type of credit card pay later I'm done with that I went through some shit with that I'm not doing it again because alafu I'm only buying what I can afford now because ni tricky ati wanakupatia nini hii lipa na M-PESA between 200 to 100,000 so inaenda kufanya wasiwezi afford vitu buy vitu hawezi afford alafu ikami kwenye shida tena because I'm not scared of auctioneers unaweza kama uchukue kiti meza nini like the fuck but hiyo stress ya kujua na omse inani disturb like right now I'm not doing that again so kuna hiyo alafu still talking of hizo vitu najua nikakumbuka kuna kitu linirekomendia je so Zaka linirekomendia kuna hii like a new
virtual card ya M-PESA. Yeah, M-PESA. So Zach alirecommend hiyo shit. Alafu nikamwacha ni test. So vile nilitest mupendaga kutest kitu like through and through. Kumbe nafaa tu kumaintain the simple shit. If it works, don't poke the bear in the ass. So mi nikamua kupoke the bear in the ass. Wacha nianza na the simple shit. So kitu li happen ni first of all nikamua wacha nilipe $5 fulani to a DNS service. Lakini your DNS service hakuambii like in shillings this is what. So kutuma hiyo charge ikakata tu vizuri plus conversion rate story kuisha. Alafu juu ni prime day. So prime day ni Tuesday the 12th na 13th Wednesday. Nikaget nini fulani ni Iko Dot. So Iko Dot ni some Alexa whatever, trying to turn smart home into whatever. So nataka kamtoi chukanapenda stories, wacha nikagetia Iko Dot Kids. Iko Dot Kids nikaichukua na dollars, siku convert. So nikachukua alafu nikasema since hii Iko Dot Kids kwa a little bit expensive kushinda hii adults ingine, wacha tu nichukue ingine. So nichukue zote mbili, the adult version and the whatever. Ndio the next time sasa kitoka Brito besti yangu hagai kona wachijo, I need some smart plugs. The next time unakam kuzonja US ni 110, so hizi saidia. So nikasema like jusani kipata hizo niza kwa nikiambia Alexa switch off the lights. Switch off na cheki. So on that shit. So nikasema wacha nichukue hizo, nikazichukua pia in dollars na global pay pop wakakata the right amount. Alafu sasa asubuhi nabonga na best yetu Richie the yoga guy. So tukibonga na yeye alikuwa nikamwambia by the way unajua ni prime day. Akaniambia okay kuna nini headphones unza recommend? Kaambia Soundcore Q35. Alafu lakini hizo ziko on offer, lakini Q30 ziko on offer. So akasema since hizi ziko on offer wacha nizichukue. Alafu kaniambia since wewe una ship whatever si uziship tu under your name nini, nikamwambia nirushie na M-PESA wacha nilipe. So nikaseti the same thing. Alafu this time nikamwambia Amazon charge hiki tu in shillings jo. So Amazon wakaniambia ni shilingi ngapi? Nikasema 7300. Si 7300 ikakatwa vizuri na Safaricom. Alafu Safaricom zikakata tena 256 ati forex charge. Nacheki. So hapo tu nikasema jo mi na global pay tumemaliziana tu hapo like don't start charging me extra stuff. So in for anyone who's using your global pay whatever, if you're on Amazon, do everything strictly on dollars. Convert to shillings ndio nakukata hiyo. At least that's from my experience. So you might have to call them and ask, because now the way you're telling me I can't remember exactly what I did. Because my charge was quite hefty, so inaweza kwa hiyo 250 iliekwa hapo juu na sikujua because yangu ilikam domo, so nikwambia zile urongo nilibai, so I can't remember. Ende tu angalia uzuri. Ukiangalia hiyo message yako utaona that extra nini. I'll go check that message. Mwaga cheap bastard design. Mi nikienda kwa exchange rates nipate watu wako like sizes ni 122 nipate 122.19 na ingine ni 122.21. Mi juu hiyo 002 ni kidogo lakini sikupati naenda hii side. So 256 ili ni hard because nilifeel nikaa nimelose. That's what I think. You will correct me if I'm wrong. I think that's the reason why I&M walitoka Safaricom. Because they used to be tied together. So I remember my first I&M card. Every time I bought something, they used to be at like 250 bob charge. So unaweza pata nimebai kitu saizi, si ndio? Then nikakumbuka niko nafaa kubai kitu ingine. So unaibai immediately. You get charged 500 bob. Shit. At that time when it was the I&M card. Nilichukua hiyo kitu nikaikatakata na makasi. Okay, at first sikuikata. Nikaona what is happening. So I used to now do it in a way that I would buy everything together. Wanikate hiyo tuchwani mara moja. Which is still painful. It was painful. Hiyo ni unga. But hiyo siku vile hatukuwa na alternatives. So nilikuwa naifanyaga hivyo. Until when now sometime back, I think it was 2016 when I did something and wakanikata tuchwani and then later nikaona sijui another charge for 160 bob then nikaona another charge sijui for what, nikawa call
kwa call ndio wakaniexplainia ati there's a service charge for every time you make a transaction. I was like fuck this shit. What the fuck? Yani kama nikaona chajwa raundi. Yeah, so I think ndio wakatoka wakakuwa wenyewe kwa squeeze me wana name wako wako nini kwa kiasi. So mimi na Global Pay tulipatiana ile mkono ni mkono wa buriani tukatoka hapo cause like ni mu compare vitu so nikikompare Global Pay na ni compare na the same transaction na nini Standard Chartered. Standard Chartered watakucharge whatever Amazon imekucharge they won't charge you a single cent higher than that. Really? So hapo ndio nikamwambia jo Safaricom jo it's a good idea you're investing everywhere lakini your forex charge yenu hiyo traini hasa wameanza majuzi sisi we've been in the jungle jo we've been in this jungle for a minute. Ukiniambia mpaka saizi mtu yote anaweza advise mtu kama unataka kubuy kitu from through your Global Pay card kama unaexpect kutumia 620 make sure nini yako iko na 620 peke yake ndio wakitry kutoa washindwe kupata hiyo do ingine ya nini waseme insufficient funds then ujue they are taking more than whatever you are being charged by the vendor. So hiyo segment ya kwanza ilikuwa sponsored na Okeno Moranga na jo Okeno Moranga hizo story tumezi chambua kama karanga alafu hii segment ya pili iko sponsored na Kongo Paul akiwa masaid za Australia na juu ya Kongo Paul jo hii Kongo jo Kongo kitu yake ile waga interesting ni hii jina yake the first time ali to sponsor tulimuita kungu nacheki kumbe ni vile unajua nini awekagi apostrophe so hiyo kungu inafaa kuwa kungu na hiyo kungu inasomwa Kongo so nacheki so Kongo umesponsor mara ya pili so this time hata atukupatii tagline lakini wewe ni mtu wetu so Congo at least this time we pronounced your name right sindio so kwa hii nini segment wacha tuanze na story imehappen Sri Lanka Sri Lanka uliona kitu ili happen so basically tulisha mention us noka tukibonga juu ya dynasties the Rajapaksa's mpaka I think tuka advice nani umse huu comedian Tainga Shira aende ya research juu yao so assess nakumbuka economy ile collapse alafu nakunga ile time economy ile collapse ndio ilikuwa ni prime minister aliandika a resignation letter kapatia president alafu tukaambia wasi prime minister ni brother ya president so ilikuwa like an internal thing so now the economy imeendelea kuanguka so after kuanguka wasa wakakasirika wakastorm the presidential palace sijui kama unaona hizo photos wase wakioga umecheki wase wanaingia kwa shawa juu umazi economy ni mbaya mtaani umekuwa ukioga na bucket kama mimi alafu sasa unapata free water msema amekuwa akimolest economy naoga na hiyo shaa yake mbaya sindio jo alafu chekula sasa kumejaa kwa swimming pool wengine wako kwa living room kuna wale walinibamba ni wase wako kwa living room wana watch news za protest wanajiwatch sijaona hiyo naona news za protest wakiwa kwa the presidential palace so wanajiona nikawa wanajiona as in of course nicheki hiyo alafu nicheki kuna fala fulani alikuwa amelala kwa couch ulimwona kwa couch ya sitting room kuna fala kaa huyo alafu wale walienda kulala kwa bed ya the presidential wase wengi wamejaa kwa hiyo inakuonyesha vile si wagana za ovyo kuzini ni vitu zile una expect watu huyu wafanye but sasa una find out cause imefika mwisho mwafu najua like yani umefinywa mpaka umefika mwisho like na hapo ndio tunaenda I'm not trying to predict doomsday on you guys but that's where we're going because so far kumekuwa na hizi marambling za my industries inasema vile whatever we're buying at the supermarket right now at those high prices was probably the last thing that was produced in those industries because they don't have raw material so basically hizi tunalia ni high prices zikiisha hakuna hata zile za hafu na kuonyesha vile Africa tukuagi self-sufficient we are fucked we rely so much on foreign countries that it's sad like we need to figure out how to get out of this shit because sasa inaanza kuwa yani on some next level so tukitoka Sri Lanka tuna move to next to India so kuna story moja ya India ile it's so funny
that it looks fake. Na ni story na betting na ni kuonyesha vile wase wanakuwaga addicted to betting. So since wase wako addicted to betting na Russia kuna war na Ukraine which basically the whole war is happening in Ukraine but Russia ni kama imekuwa cut off from the world. So kuna tumse India tulikaa chini tukafikiria tukasema wase wa Russia wanapenda ku bet on cricket. Na the best cricket league in the world unajua ni gani? Indian IPL, Indian Premier League. Inakuwaga the best in the world. So wase wakaamua kuanzisha like a fake league. Na hii fake league ina transmit live lakini on Facebook. Live on Facebook. So kile walidu ni wakachukua sound effects za real games. Alafu sasa wanaenda pale Facebook. Camera angle ni moja. Wanarusha ni tunasema tuko Russia tuna bet kwa game. Of course everyone is losing because wakishajua sasa bet TV wacha tufanye kitu tofauti. Unacheki wanadu nini walitengeneza do but sasa wamekuwa arrested in India. Shit. I don't understand that bullshit. Like leave them, let them be free. Let them be free because we're at the moment we're trying to fuck with Russia. I'm sorry but whatever we can do to because Russia wametufinyilia nas paka ndo tuko mali tuko sahihi. Bei ya mafuta ni high juu ya Russia. Ni high juu ya Russia. So Indians mtu wanafaa kuwakalisha chini. Wase ni creative. Like we try to imagine your design. Mnafanyisha game inaka live na si live. Fala iko Russia first world country in a bet. Nasanja nikosha ile ruble yao ni stronger than rupee. Sema ru. Wase wamekuwa kitengeneza dojo. So walikuwa arrested lakini kitu wase watu ni creative. Cuz we try kumagine nani alikaa chini. Alafu ukitaonyesha pia vile asa wa Russia ni wajinga. League ilishaisha. Si ati league inaendelea. IPL ingekuwa inaendelea alafu mnaibiwa it makes sense. IPL iko na break. Like imekuwa na break for 2 months. Hutu mse tumekuwa alafu unajua tumekuwa tukishoot wapi? Kwa garden. Like literally garden. So wana make sure camera angle haikuonyeshi ni shamba ya mse. Unaona mse kwa kona kilima ini pitch gani instead of mafan lakini hiyo ni scam kali wasingekuwa arrested man si ndio alafu ni ile scam ya stop betting bana it's like whatever unajua kuna ile level ya cause betting inakunga the house always wins hata imenikumbusha kuna series mpya saizi ya History Channel inaitwa sijui Booze, Beer and Bets that changed America. I'm on episode 3 I think. Unacheki ule sana umeingia kwa episode ule that black woman who basically is the reason why Lotto exists as it is today. Jamaica, West Indies or some shit. So kuna huyo alafu cheki kale ka the father of condoms Schmidt. Yani nakuonyesha vile yani hizi vitu zote siufikiriaga they just exist. Zilikamna struggles. Msa alikuwa arrested kuna time mpaka nini yake consignment yake yote ikachukuliwa kaekwa jela akalipa fine. Condom ilikuwa nini? Silikuwa intestines. Ilianza ikiwa intestines. Si ndio jo. Alafu sasa ilikuwa nini at some point ilikuwa nini ya hiyo pig sausage, si ndio? So hiyo whatever. Alafu msana iva. So iko inatupa. And then kuna time ulikuwa una have to reuse. Because azikuwa legal. So ukiona hiyo moja it's some nasty shit. Ukitry kuimagine jo vitu manyanya za wase wamepitia. The one thing I need to find out is huyo alikuwa itwa something Bush Enron Bush or something alikuwa na connections zote na akina Bush cause me msewa alikuwa msewa alcohol before Jack Daniels kuna msewa wa beer. I don't think alikuwa nini alikuwa connected to I don't think the Bush cause ile Bush yake ni BUSCH CBUSH nile BUSCH but ni interesting sana hiyo documentary. Hiyo documentary inakuonyesha vile inaitwa nini I think tunafaa booze ni sex and bets booze sex bets alafu tuandike History Channel tuone nini itatokea so end up umeicheki
utaona alafu mob vile Jack Daniel ilikuja ikakuwa Jack Daniel sindio jo so inaitwa the booze bets and sex that built America so I think nizo 3 episodes peke yake sindio cause mi hiyo ya tatu sijaimaliza niwe kwa nini nikitry kuiwatch inafika mahali inapata nimechoka mi nizipeleka mbio so hiyo ni moja ile wasa wanafaa kwenda huko jo waitafute alafu tukitoka hapo chatubonge juu ya Vera Sidika so Vera Sidika umecheki kuna raya imetokea ikiclaim ni sana wa Vera Sidika yule mse mbigi enye tuache chote za ujinga tuache zingine za ujinga mwenyewe unakamzee kumliko so how but me at some point kuna fikiria nasema hivyo sarcastically meaning like the way chicks called their guys my baby so I'm like I'm Sidika's baby okay so like past lover lakini usichekele I want to meet my sister ama my brother Asia Asia ni boy ama ni dem I have no idea anataka kumeet huyo ilifika mpaka sijawatch mpaka hiyo ikifala kinasema hivyo nilifika point come like this is some bullshit this minute I will not recover it let me just let it go alafu jekitina nibama ni ile design ati nani alikia abandon huko Kakamega hapa kuja Nairobi sasa vile alikuja Nairobi kutafuta greener pastures akasahau hiyo bastard na bastard yenyewe akamzee kumliko cause then she's aging well if she's your mother somebody has to correct me like if it's not a joke kasi joke as in if they are serious home say mischui but I think at some point this girl needs to stop him now he needs like, to either be arrested like, or stop whatever this shit it's now stopped being a joke like you can't be that old and claiming someone is your mother what about your real mother so Vera Sidika's son awejo kiuliza kwa nini si light skin najitetea I'm the original yes nini so kuna hiyo story alafu still talking of sons kuna hii nini video moja ile ilitrend sana na video ilikuwa juu ya umse anaitwa Ombachi Dennis Ombachi ni like former Rouge alikuwa anachezea Mashujaa ama alikuwa anachezea gani I don't know he's a rugby player but I don't know which team lakini apart from that we know this dude as that dude who can cook yeye hufanyaga hizo mavideo zake jokiziwachigi especially nakwaga nini zile kwa TikTok kaa kuna moja sijai Miss Rabbit lakini Israel fanya nika Miss Rabbit ushaona ile kipika rabbit fulani ka rabbit kama kuja kato sijui mix sijui unaona hiyo 1 minute uko like hizi sungura zinaka so mse kuna hiyo video yake ile imekuwa ikigo round ile alishika mtoi wake na mko moja kamdangle alafu akamrusha kwa swimming pool alafu kamtoi kaka float lakini kakifloat kakaanza kulia alafu sasa hapo sasa ndio watu wameanza kuzusha je hiyo story wewe ulichukuaje mi nilichukua it's some good shit that we need to do to get our like kids to be able to swim at an early age my only issue I had with it ni vile aliifanya vile alidangle huyo mtoi cause ukitaka kujua causes za drowning kwa swimo mingi huwaga ni muscle pulls ile mse ame get cramp anashindwa kuswim so any type of injury ukiwa chini ya maji it can really be fatal na vile alidangoliwa mtoi hivi you don't know what could have happened to the leg ama hiyo time akimnini hivyo kuna kiti nyuma or whatever it was just not the way to do it ukiangalia vile wase wengi hufanya chukua tu mtoi kama kawaida na unamrusha kwa you don't dangle because that can affect the way he's breathing and then by the time anagonga maji it might be something else na one thing ile tunaweza sema like kitu moja ile ni clear from that video it was coming from a place of love kuna zile mafalas go hapo kwa outrage that's so that's one thing ile najua mimi mse watching video zao mse akipika nishona like interactions zake na mtoyo wake so mse najua anapenda mtoyo wake so kuna zile vitu watu wanaangalia alafu I think another thing ilikuwa inashtua say ni history ya uone mtoi atajuaje kuswim kila watu wajui ni every kid mtoi anazaliwa saa hizi anajua kuswim kukuliko
the only thing ni sisi juu ya the human brain and it's too big inakamigi na kuwa like ina work against us. An elephant can swim. Every animal on planet earth can swim. Lion inaweza swim. Usiwahi ruka kikone lion kinakuepesha uruke kwa maji. Crocodile isipokumaliza huko, lion ndio itakukujia huko tu kwa maji. So like all animals can swim. So watu wao wanaweza swim up to a certain age. Wakiwa wadogo kabisa hawezi drown. Then wakigrow kiasi sasa ndio training inakam because watasahau ile hiyo nini ya fear sasa inaingia tena kwa kichwa. Then watasahau. So the training has to come back again. Sindio. So msei kama unaishi place unaweza kuwa na zile ni heated swimming pools. Mtu yako akizaliwa unamwingiza tu kwa swimming pool from day one to kana float to inakama inakuwa tu ni part of life yake. Yani ile tu hata ijua it's something people are trained because it's just innate, it's in you. Because nishaicheki kijo elephant jo. Alafu unaona hizo unajua kitu gafani nukiwatch vitu kama kina National Geographic unaonaga elephant bado unajua tumiguu tuko kwa hewa na vile kitu ni kibigi na swim tu sasa hiyo unajidanganya siwezi float jumini unawezi unaona so unacheki hata kwa hiyo ya Dennis huo mto hii alirushwa ndani ya maji akiwa na 2 layers of clothing na nini na diapers bado because hiyo sasa ndio hiyo stage walikuwa wamefika ile lazima ajue kujisupport na vitu mingi so hizo ni trainings watu hiyo wanafaa majumi usikia stories za vile watu hiyo uswimishwa wakiwa wadogo huku kwetu ndio wagasi tumeogopa ndio inafanya watu juu hata kuswim kaza hizi mimi ukineka kwa depend tunaweza kosana so itakuwa ni kwa hata mimi saizi unajua ndio mtu yeye anafundishwa kuswim na hii akifundishwa kuswim ni kitu alikuwa najua but of course sikuwa naishi place niko na heated pool neza mweka from day one but neza sema anyone no. That's and I think that's a mistake. Anybody out there unaweza ni correct haufai kumweka kwa heated pool wadogo especially kwa zile countries watu hiu uzaliwa zile countries ziko na baridi watu hiu uzaliwa wanaekwa kwa nini baridi ndio wazoe ndio unapataga ukitokega sijui ati nini extreme cold watu hiyo wana survive kushinda nini so wamezoeshwa hiyo nini ya maji baridi imenikumbusha nini kitu moja ile hapenigi nakumbukaga ex-domain akipata mtoi wake wa kwanza alikuwa ananiambia vile wife wake alileta na juu na watu I think ilikuwa ile Avenue Hospital or something cause vile mtoi uzaliwa Africa the first thing sufanya ni tunamrap so mother alikuwa anazuisha kwa sirap mtoi wangu anasema atolewe aachwe as naked as possible so of course ndio kamtoika kwa hapo kana scream nani alikuwa na insist wacha aachwe hivyo wewe kwa unajua sisi tumezoeaga ushaichikiki kamtoi urapiwa kama juzi nimeenda kucheki mtoi wa Ian kamtoi mimi najua nimeingia kwa sitting room sioni mtu then mtu yake mwingine wa kwanza anashinda kipoint so pale kwa kona kuna kadogo kamera pia kabisa so kuna hiyo element hiyo difference so if you can if you kauko na hiyo roho cause a lot of people ni hiyo kukuwa na hiyo roho ndio tuna alafu sisi I think pia sisi as black people the fact hatujazoea baridi maybe sasa tunakopa watu yote so watu hiyo wanafaa kuzoeshwa from day one wakuwa baridi kabisa ndio wanaweza kusurvive hizi weather zingine sasa kija kwa baridi kabisa so inamaanisha yeye hivyo basi uko na pool of course akiwa mdogo kabisa wezi mthrow so ndio mwekelea tu pole alafu kusikata float tu the same thing yani a lot of things kuna kwa gaineti nazo another thing ile niliambiaga wase hapa na nikiambia watu vile anyone who doubts evolution mwambiaga chukua kwa kamtoika kwa 1 day old ama a few hours old kaweke karibu na chuma uone vile kameishikilia alafu kaachilia of course make sure kaezi anguka tuona kako comfortable our ancestor alikuwa monkey jo akako at home kabisa yani so alafu hiyo grip waga kabla mtu anishe akikushika hata kidole hiyo grip waga inakuaga na unacheki nika mtu yani unashindwa yeye energy inatoka wapi so hizo ni vitu zile wasu nene game because I'm actually looking forward to ile time mtu yangu ataanza kufundishwa evolution because now the difference is mimi nikifundishwa niko naendaga home singeuliza mother na buddha like what is this hey but me yangu nitaenjoy kwambia tu mtu hii like ati story yote ile Adam and Eve fictional bullshit never happened now this is the real story some animal somewhere
zili exist ndio sisi tukam to exist like vitu kila mtu ana relative huyu mnyangama anafana na huyu huwa itakuwa interesting sana kunini so from Ombachi jo tumeingia mpaka evolution yeah, but yuna kuonyesha like it's innate huo mtu yanaweza swim so ni hivyo jo so mtu mwenyewe waga ni half Japanese half Ombachi waga ni Mjaka ama ni Mluya either Mluya ama Mkisi hiyo jina Ombachi I think ni jina Kisi na jina Kisida nini but ulichekizo mamim zilikuwa zina trend saa hiyo time sikuziona mazee unafaa kwenda kuziona nakunga kuna ile tu nilichaka wasio kijoke ati the internet belongs to Ombachi hiyo ndio kitu niliona ziza kuna kamseka naitwa akona jina ya Kiluya nimesahau fuck I forgot that name at if only sijui now that guy was Ombachi's son juu unacheki unacheki vile swimo za competition waga ziko divided so mmesimama kwa hii line mnaruka ndani mnaswim mpaka kwa kona mnarudi kunacheki walami alafu huo mzee mmoja wakiruka hivi wakiswim walami wameenda mzee bado yuko kwa the same spot in fact anaenda the opposite anataka kwenda the opposite direction si eti kurudi nyuma so cheki mnafaa kwenda mbele hivi sana kama hivi against the rope wasa wanamshangilia huko nyuma alafu caption iko at if only he was Ombachi's son or some shit like that hizo sikuziona je niliona tu na internet nitakutag hiyo kitu ilikuwa funny as fuck mimi nilicheka cause ukisikia wale wasa wanamchia hao ndio aende wanacheka na at the same time wana try encourage atafika kula nafaa kwenda okay hiyo ilikuwa nilijo so but tunaweza swim so I think that was a good thing. It was coming from a place of love so vile tulisema hiyo segment ilikuwa sponsored na Kongo Paul akiwa masaids za Melbourne Australia alafu tukikuremind tuko karibu kumaliza show so tunakuremind like subscribe hit the notification button tell a friend to tell a friend alafu tuna hope hii wiki maybe tunaweza angukia ka interview kuna jina mbili kubwa tuna hope moja itabaki imecome through so ikicome through inamaanisha itakuwa a good week na of course Friday pia tutakuwa na show yetu live kuna msali alitumia message alikuwa sema nini alituma zile ni it's a bullshit question but I think you can actually have a conversation about it so msali alikuwa anasema tubonge juu ya what drives you nachikio your design like ati time kaa hizi alfa wanasema like time kaa vile economy kwa mbaya what's driving you, what's making you not lose hope and all that so I think it's an interesting topic if you can look at it from that but that's one of the topics imekuwa suggested if someone else has another topic ile unaweza tuambia tunaweza mention and therefore Friday jioni tutaihave but sasa tukimalizia tatubonga joy story jo the world population inasemekana ita hit 8 billion in November alafu UN wanasema the world population ita peak in 2080 and in 2080 itakuwa 10.4 billion people hiyo time ndio itakuwa imepeak because a lot of countries ziko na low birth rates so kitu ilikuwa interesting na hii report ya UN ni more than half of your growth ile itatufikisha 2080 that means like tukitoka 8 billion 10.4 that's 2.4 billion half ni 1.2 billion 1.2 billion watatoka from 8 countries hizo 8 countries ni gani? China China watu waliachaga hizo ni Egypt DRC Ethiopia Nigeria Philippines hizo nimeitaja countries tano. Alafu India na Pakistan hizo tunajua India na Pakistan wapendani so wakizaa tunazaa tunajua ndio wakip nini country interesting kabisa ni country yako jo Tanzania so Tanzania iko hapo jo so watu wanazaana vibaya jo paka kitu sana nikafind interesting ni nikikam to Africa these two countries the three countries DRC Nigeria Tanzania what are these three countries known for? What are they hizi tatu zote what do they commonly produce? All of them there's something that they produce. It might not be a good, I don't know if it's a service or it's a good, it's a service, more of a service. Music. Really? Yes. DRC Lingala. Oh yeah DRC Lingala. Nigeria Afrobeat TZ Bongo. Alafu
watu wanazaana, so that's the secret jo. Oh. Good music jo. Hizo country tatu ndio zita nini, because in Africa so Africa ndio ina represent like 5 countries hapo. So kuna Egypt, DRC, Ethiopia, Nigeria, Tanzania. So of course the fact that Africa has a young population, we expect that to happen. But more than that, nili find interesting sana DRC, Nigeria na Tanzania ziko hapo. So bongo music jo, weka some Zuchu in the background jo, pelekana na bibi jo, unajua zile za zao zile za wabia watoto walale. That shit it's actually working jo. So kuna hiyo, lakini India na Pakistan of course na guess ni ile war yao competition, wanachukiana. So it's the most guarded border. Alafu shachikizilo jinga udu, kuna time au compete mpaka kumatch. So napata masoja wakiboeka, soja wa India anaanza kujichocha, ana match akianza ile side nyingine, it becomes a whole show of now who can match better than the other. So kuna hiyo upumbavu, ile kanyaga magwanda hizo, kwa naitwa magwanda hiyo sijui amje kanyaga magwanda ni si hiyo hiyo matching paka vumbi inatoka, tulikuwa ganazo chuo hizo mimi nilikuwa najua tu ile go matching zetu zilikuwa zinafanywa mpaka, yani hiyo design tu ya Korea South. I think ni vile TZ ilikuwa gana a bit of communism in it. Hizo vitu wao na South Korea wasaki match ni magoti mpaka zinafika huku hivi. Tunazifanya chuo asubuhi. The first thing ni gwaride, ilikuwa inaitwa gwaride. Kuna gwaride asubuhi and then classes zinaanza, alafu jioni gwaride, alafu ndio mnaenda home. Kuzmina na kuwa na memory nyingine mbaya, but I remember such a thing, like watu wakienda parade, people used to march wakienda parade, si ndio? Hata wanafanya sama regimes, yani ni za army tu kabisa. Ile unacheki ati line moja iko hapa, line nyingine iko hapa, mna switch lanes, but the formation is still the same. Tuko tunazifanya on some bullshit like because I remember tuko tunaduigio ya kumatch, that one I remember. But alafu tunaenda tunapanga line parade, I think tuko tunadu hivyo, alafu mkitoka pia mnatoka mkimatch, like hii class inaenda hii class hiyo, tuko tunadu hivyo limo kaskorong utani correct na hiyo story. Mimi memory yangu aga mbaya so sikumbuki hiyo nini. So lakini country nili find interesting haiko ni Somalia. Because Somalia, the reason why I think Somalia is there is if it's easily is anything to go by, then Somalia, the birth rate has to be super high. But maybe also you're looking at the size of the country as well. Because ukiangalia TZ, DRC na Nigeria, in terms countries of nini ni kubwa. Somalia iko big hivyo. Like part of Somalia iko Kenya basically. So ile Kenyatta alikatalia na alafu pia I guess pia kuna Somaliland, so I guess so kuna hiyo, but more than hizo countries ta nini. So 10.4 billion. So of course like 1 or 2 people watching Iko Nini will be there. Most of us hatutakuwa siku, but sijidanganya jo 2080 hata kuna mtu atakuwa kweli 60 years from now kamsekana to watch na kwa 20s atakuwa, so itakuwa like 80s. That's why nasema a few atakuwa alafu pia unaweza pata fani anaweza pata tukaba tunachoma unapanguzwa rasa hata ujui ni nini ina happen. The cycle of life wa bullshit sana. The fact you start out you're the shit, then lani you start out shitting, then una go out pia shitting yourself. So it's nini, but a few, I think fun enough a few people will still be there because that's 65 years from now. Azi, it's not 65, it's 58. Si tuko 2022. There'll be a lot of people like in their 20s or 78 like a lot watakuwa your time like but it's actually scary. And come back and look for this episode and remind yourself. Remind your great grandkid, no? We existed. These two motherfuckers were the shit. Because kujidanganya 2080 jo nitakuwa hapa jo. There's a probability, but it's super small. I want to see what else is in this bitch. So unajua atakuwa somewhere. Alafu unajua hata vile umesema hivyo imenikumbusha hiyo shit, like one of the scariest things to your life, lakini si unaona kwa mandai kila siku ni unajua usema gati there's nothing new like sisi
hatuko made of anything new, hatuko made of everything iliko ndani yetu ni billions of years old, sindio? Hizi cells zetu whatever like the now ile kitu ilizitengeneza alafu inakukumbusha ndaye si hizo nini all that material so jua nda yako ikicrash saizi alafu ipelekwe kwa sewa Benz wanatumia tu hiyo tu body tu vizuri kutengenezea gari mpya na iuzwe. So there is nothing new. Hizi vitu zinakuwa recycled, sindio? Kwa saizi hata ukienda kwa iPhone so wanakuambia zile za kauko na iPhone nini like iPhone 8 kwenda juu ukipatia unaweza patiwa like iPhone 13 ama 14 whatever 14 that's coming alafu nini so unajua tunachukua hizi ni vitu physical kumbe hata sisi like everything every cell iko ndani yako ishaikuwa ndani ya like another animal ama ndani ya another plant ama ndani ya how fucked up is that, Joe? When you think about life, Joe, when you stop thinking about it being like 6,000 years ago kuna kamzega lidu it becomes beautiful. Yani kujua yuko made up of vitu mzee, unajua, so shida zako ni shida za kizee pia. Sindio, Joe? So ilikuwa ni episode 105 tukimalizia tukisema Iko Nini.